దెన్ అధిక పొట్ట ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు చాలా చక్కటి భుజంగాసన. దెన్ స్పైనల్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, మనకు వెన్నుపూస స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది. Both legs together. 1, 2, 3. Okay. Then come back. 1, 2, 3. 1. Utkatasana. Inka bend your knees. Man chair lo కూర్చున్నప్పుడు ఏ పొజిషన్ వస్తుందో ఆ పొజిషన్. 1. Don't bend your elbows. 2, knee straight, then legs back. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then hold in position. 1, 2. ఏమైంది? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then bend your knees. Relax for 30 seconds. ఎవరికి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకే చేయండి, ఇబ్బంది పడుతూ చేయకండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు భుజంగాసన్. బోత్ లెగ్స్ టుగెదర్, టో స్ట్రెచ్ అని. కీప్ యూ హ్యాండ్ బిసైడ్ ఆఫ్ యువర్ షోల్డర్స్, చెస్ట్ పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మన షోల్డర్స్ ఇక్కడ, మన హ్యాండ్స్ ఇక్కడ చేసినప్పుడు మన బాడీ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేయలేం. సో ఛాతీకి పక్కన 2 చేతులు పెట్టుకోండి, అరచేతులు పుష్ చేస్తూ పెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ టేక్ ఎ డీప్ ఇన్హేల్. జస్ట్ ట్రంక్ మాత్రం లిఫ్ట్ చేయండి, షోల్డర్స్ ఈ విధంగా పెట్టుకోకండి. ఓపెన్ యువర్ షోల్డర్స్, ఎక్స్పాండ్ యువర్ చెస్ట్. మన బటక్స్ అసలు లిఫ్ట్ చేయకండి, అవి వరకు కంప్లీట్ గా అప్పర్ బాడీ లిఫ్ట్ చేయండి. దెన్ హోల్డ్ ఇన్ పొజిషన్. ఇన్హేల్ అప్, exhale down. Again inhale up, open your shoulders, exhale down. Inhale up, exhale down. Up and down, 1 count. 4, down. 5 up. మనం భుజంగాసనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనకు ఆర్మ్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, అలాగే మన యొక్క చెస్ట్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకు లంగ్స్ కి అలాగే మన యొక్క గుండెకి కూడా ఆక్సిజన్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది. దెన్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. దెన్ అధిక పొట్ట ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు చాలా చక్కటి భుజంగాసనం. దెన్ స్పైనల్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, మనకు వెన్నుపూస స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ అలాగే లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ కూడా రాకుండా ఉంటుంది. Then hold in position, lift your body. 1, 2, 3. Next stretch in. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now bend your knees. Then come back to Balasana, Shashankasana. ఎల్బోస్ నుంచి మన పామ్స్ కంప్లీట్ గా మ్యాట్ పైన ఉంచాలి. ఎల్బోస్ కూడా ఫ్లోర్ పైన ఉంచండి. బటక్స్ లిఫ్ట్ చేయొద్దు పైకి, కంప్లీట్ డౌన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly up.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మొదటిసారిగా చూసేవారు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.